Hello everyone, welcome back to Bilingual Tutorial. Second semester exam വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ. സോ എല്ലാവരും ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് മാറ്ററിൻ്റെ വീഡിയോസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ടുഡേ വി ക്യാൻ അനലൈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. 2020 നവംബറിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആൻസേഴ്സ് പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഫൈൻ ട്യൂൺ യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെയല്ല. ഫൈൻ ട്യൂൺ യുവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ തരാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു. ആക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സിൽ നമുക്കറിയാം ടെക്സ്റ്റുവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് അല്ലാതെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന്. ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് മാറ്റർ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. കൂടാതെ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെയിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്തിരി കൂടുതലായിരുന്നു. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. In section A, there are 12 questions given. ഈ 12 questions ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്ററിലേതാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. Question: How, according to the poet, did the prisoners fare in the poem The Old Prison? The Old Prison എന്ന പോയത്തിലെ സെക്ഷൻ 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ F ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. Then second question: In the short story War, what was the last message sent by red-faced man's son? വോർ എന്നുള്ള സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി ആണ് സെക്ഷൻ 1 നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3: The fact that the girl with leukemia goes on suffering all her life, not committing suicide, surely lessens by just one person's portion the bomb dropper's burden and conscience. Explain. This is from The Unsurrendered People. Unsurrendered People എന്നുള്ള ലെസണിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സി ഫ്രം സെക്ഷൻ 1 പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് അല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് വേയിൽ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4: What are the giant faucets that Rushdie is talking about? This is from ഓൺ സെൻസർഷിപ്പ്. ഓൺ സെൻസർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ലെസണിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ്സ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സെൻസർഷിപ്പ്. സെൻസർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ്ലി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇത്. ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച് എഴുതേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5: What was the stroke of luck that happened to Joanne in the story The Censors? The Censors എന്നുള്ള ലെസണിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫ്രം സെക്ഷൻ 1 ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6: Where is the author going in the story A Trip Westward? This is from A Trip Westward, the lesson. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ ഫ്രം സെക്ഷൻ 1. സെക്ഷൻ 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എ തന്നെയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7: How do you account for Davis' loss of employment? And this is also from A Trip Westward. ഇത് ടെക്സ്റ്റുവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് ആണ് ഫ്രം സെക്ഷൻ 1. ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച്. ഓക്കെ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: Why was Arenda reluctant to teach Scintilla the craft of pot making? This is a question directly from the text from Pot Maker. Question number A from section 1. Next: No, the root is to be pulled out of the angering earth. Explain. This is from the poem On Killing a Tree. ഇതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രം ദ പോം. വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസർ ആൻഡ് റൈറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: How has the tree grown to its present status? This is from the text itself. Question number B from section 1 in textbook. Next question: What does the poet in the poem Refugee Blues mean when he says, "Look at the atlas and you can find it there"? This is a direct question from text. Question number C from section 1. Last question in this section: What is the setting of the short story The Child Goes to the Camp? This question is not given in the text, but in the introduction itself we are discussing what's the setting. It is a refugee camp, so you can find it there from the text, not given directly in the text. And you can find some indirect question in the section. കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റിൽ തരാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ എയിൽ തന്നെയാണ്. ഹിയർ 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ട് 10 എഴുതാനാണ്.
2020 അഡ്മിഷനുകാർക്ക് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതണ്ട, 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. സോ ടെക്സ്റ്റുവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻസ്. ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ആൻസേഴ്സ് മാത്രം എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയാൽ മതി 2020 അഡ്മിഷൻകാർക്ക്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ഹാഫ് പേജ് വരെ മാക്സിമം എഴുതിയാൽ മതിയാകും. Then we are moving to the second section. Here they are expecting 1.5 page. 1.5 page വരെ ആൻസർ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. And here we have 9 questions and we need to write 6 questions in the normal case. കോവിഡ് സ്പെഷ്യൽ അല്ലാത്ത പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. 2020 ബാച്ചിനാണെങ്കിൽ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണ്ട, 4 മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. And first question, it's from the unsurrendered people. It is question C from section B, direct question from the text. What would have made the toughest minds postpone the dropping of an atomic bomb according to Kenzaburo Oe? Question number 14. What is the cancer of 20th century according to Oe? It's directly from the text. Question number F from section B. Next question, question number 15. What according to Rushdie do the writers want to talk about? It's from the lesson on censorship. Question number A from section B. Direct question from the text. Question number 16. Why did Patil deny Italia his share of corn at the end of the day? ഇത് പോയ്സൺഡ് ബ്രെഡ് എന്നുള്ള ലെസണിൽ നിന്നാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സി ഫ്രം സെക്ഷൻ ബി. Then 17th one. What realization did the grandpa Etalia have on his deathbed? Again, this question is from poisoned bread. Question number F from section B. Then question number 18. How did Onula help Sindila with pot making on the night of the music band's visit? This is also a textual question. Question number C from the lesson The Pot Maker. Question number 19. How does Leakey establish that the laws of diversity of species represent the laws of associated values? This is from the chapter Does It Matter? Question number A from section B. Question number 20. What, according to Sarah Joseph, was the water covenant that was born in the desert? This question is from lesson Hagar, a story of woman and water. This is directly from the textbook. Question number D from section B. Then last question in the section. In the story, the child goes to the camp. Describe the condition of narrator's family. And this is also a direct question from section B. Question number B. The child goes to the camp is the lesson. And in this section, we can find some questions. All the questions are from text itself. And actually, the questions are same, but slight difference will be there. So please go through the questions and understand which question is that and from which lesson it is. Okay, now we can move to the section C, essay questions. And from these questions, 2020 batch need to write 3 questions because then only you can score more marks. Other batches 2 questions തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. നമുക്ക് 4 questions തന്നിട്ട് 2 questionസിന് ആൻസർ എഴുതാനാണ് ഓപ്ഷൻ. ബട്ട് 2020 ബാച്ചിന് മാത്രം ഇത് 3 questions എഴുതാം. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് വരുന്നത് 30-ലാണെങ്കിലും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നമുക്ക് 10 വെച്ചിട്ട് 3 question എഴുതുകയാണെങ്കിൽ മാർക്ക് ഇടാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ആം ഇൻസ്ട്രക്റ്റിംഗ് യു ടു റൈറ്റ് 3 questions. 3 question എഴുതാനാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്നത്. പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, and these essay questions are also directly from the text. First question, briefly explain the conflicts and theme raised by Pirandello in the short story. This is from the lesson War. Question number B from section C. The next question, how does Toni Morrison categorize the perils of free speech and the human response to chaos in her essay? This is also directly from text. Question number C from the lesson Peril.
Next question, how does Leakey establish the fact that Homo sapiens have a key responsibility to preserve biodiversity? And you can see this question from Does It Matter? Question number B from section C. Question number 25, comment on the efforts made by the international community towards understanding and resolving the problems of refugees. And this question is question A from the lesson Understanding Refugeeism, an Introduction to Tibetan Refugees in India, written by Mallika Mishra. And here you can see all the questions from section C are from textbook. So ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറി പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ. സോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക. ലാസ്റ്റ് ഇയറിലും പറ്റിയത് അത് തന്നെയായിരുന്നു. ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു, ദെൻ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫീൽ ദിസ് ഇസ് ഹെൽപ്ഫുൾ, പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഇറ്റ് ദെയർ. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.